All right, we're gonna be starting in just a few seconds. Magic 100.3. Esta para ta tutuhon iprogramota. Pana bis ni Marianas Agupa. Half a day buenas lang saludo para todo si mani binigi programan Marianas Agupa ang Sabalo Tados Capanidos. Ginin i oran alas 9, este oran alas 11. Undang kululu na kulo para todo samso ni mani binigi 100.3. Rito tumbo este Capanidos gi Islan Saipan tinian luta dari gi mani luta Islan Guam. Para adzu siha i mani itu gi tararanas inadingan fino sa moro gi tunin radio gi Marianas Agupa live YouTube saludo para todo samzo i live Facebook in Felicita todo samzo half a day gininigad bu na Islas Marianas para todo samzo ne manggay gi interit mundo spesyal na kulo para todo samzo pa na dia Nobyembre dia 13, 2021, después de mapanyagon ni Jesucristo. Za itrongkon anonas na panatakalang ipaw na Sabalo. Wala, natapan sige mo nagwini. Sa hunggan magayit, tanaw na iloki undang kululu na si Diyos masi, todo samzo. Na manhitan Sabalo, na manadingan, manadjut ti siya palabra gwini. Hila na nota. Utantes ni, binigi komplikado na hinanon ekonomiya. Like aliligaw adso na sabaneta panelo, si Nuevo siya na dineko bukso. Sa halong tito ka, na manggay ninigay niya na manaw-tauta, bini na ekonomiya. Usmayla, data pananay nos cuantos grano na palabra, data consuela, binigi komplikado na hinanon. Usmayla, Tanaway loki undang kulo na agradecimiento isigenti siya na humuhugoy iprograman Marianas Agupa Sabalo. Pinili na i-anonymous donor si Zeus Masi i-anonymous donor loki. Ay hakakat sumo na iprogramata hahuhugoy iprogramata. Dong kulo na saludo para i-anonymous donor para i-Diabetes Prevention Foundation si Zeus Masi loki. Todo loki adjudo ginituton niya este. Hogwi programata Power Foundation si Zeus Masi Power Foundation Dong kululu na agradecimiento dylanpower.com si Zeus Masi destige si Dylan na parata na open este na mensahe niya Zeus Masi Dylan. Dylan Tauber is an artist, musician, and author who has been based in New York City, Jerusalem, Miami, a remote island in the southwestern Pacific, and now in northern Israel. All right, si Zeus Masi Dylan po denaw na hinatsu winigi programata the lokwi ti siya man balay na imuna na lokwi for sa time check winigi programan Marianas Agupa time check Bravo Pharmacy and Wellness Center at 9 o'clock paguno ka. Email is over prescription bromeds@gmail.com. Mababaginin Lunes esta Viernes. Initi oran alas 9 giga. Esta oran alas 6 ipupoint Sabalo. Initi oran alas 9 giga. Esta oran alas 1 ginagawa ni Talo. Often
Alright, i-Bravo Pharmacy and Wellness Center, mga man malefa, para in real feel, i-amod nizo, i-prescription, wat lugarapan o sinukat man. 9 o'clock, 9:01, i-time check, Bravo Pharmacy and Wellness Center. Alright, pus mala, natapan sige mo nagwini. Isigen siya lokwi na kumakatsui programan Marianas Agupa, talza mas dan i-garapan public market, farmers market, garapan. Bunga man malefa, panilos na banggay higbi siya, manfresco siya na kiniset sa nilansot, si Leroy, si Paulin, garapan public farmers market. Nuwahan notisya loki manahuhuzong, kinin i-garapan public market, para azo siya i-manhahanog watu para i-flea market, por favor, ma-extend ni loki no informasyon na i-parking lot gi nan i-garapan public market para ajo siya na customer i-manhahanog watu sa mamaman. Por favor, park ikaritan medyo yung banda bunga gi public market sa reserve para i-customer i-garapan public market. Pues i-pinansensyan medyo sa ikiniprindin medyo ma-sen agradece. EA's air conditioning, si Diyos Mosi Loki, si Aimee, kaya gikatatin i-tarusu, naging guwa problema i-air conditioning i-karitomo, check si Aimee, kaya gikatatin i-tarusu, ya turidad air conditioning. Pagod ang ibumiyahe Papa Luta, mga malefa na tiun saga, di Coro Garden Rota Hotel, kaya gwi kantun tosi, check si Kindo o sinosirit. Coro Garden Rota Hotel. Bunga malefa neno. Lo pusmala. Okay, no tiyulan no spago i-loko no kalang i-spandalus lo zanging gwa interes mo sexy mic na akuti i-resilient roots. Alright, pusinige eno para pago na sabalo. Yan daw kalang pago hababa na tonya. Magtuwa itsan binigi taftagigan sa hatan-tangwi tapos mapos lo sinin bago para atanak imatonya pa agoy adaw sinya may pi pa na ogan lo bala tatapan sige mo na gani no otro simana di oran alas 2 mga man malefa na para huwahan no book signing kini ni former Chief Justice Jose de la Cruz di Public Library. Okay, di oran alas 12 sige taluani. Pus mga man malefa nena. Para ikulo na para to siya sumilelebra ihanin mapanagunya pinili na si Leo Granacias. Special na kulo para hago gano giislan. Guaham special na kulo para hago Leo. Para si Selena Mesa Loque. Special na birthday kulo. Selena Mesa Francis Ariola, special na birthday kulo para hulo kay Francis. Para si Luis Camacho, special na birthday kulo is San Roque. Luis Camacho. Para si Nora Borja, special na birthday kulo para hulo Nora. No happy birthday kulo para hulo. Para si Lutalo kay si Vivian Taitano Kabibi. No special na birthday kulo para hogo dahil say na masunin na hinimdogo. Para si Didi, si Mercedes Taisakan, special na birthday kulo para hogo. Para hogo lo kay Christopher Maratita, special na birthday kulo. Para si Dwayne Borja, special na kulo Dwayne. Gordon, si Gordon Masiano, special na birthday kulo para hogo Gordon. June Sablon, happy birthday kulo June. Si Jack Iglesias, si Jack na ni Boys, ganaw dito Texas, special na kulo sa masililibra, paugo siguro. Pete de Leon Guerrero, special na birthday kulo para hogo. Para si Leonora Guerrero Lopez, special na happy birthday para hogo. Para todo samdo na sumililibra, ihanin mapanagun miso. Naging wag minigi chat, nangatalipang ko gagwa, gini, para takulo. Ben. Para si Joseph Vincent Valentino Blas. Alright, si Zeus Mose. Okay, siya Loki manahaluman Zoo text 670-287-4536.
Sadik niya ko, no? Sa sinya ba liya, gini kay Dokon no cellphone. Pues ang guakulo no naholong di text 670-287-4536. Okay? Pues malak na tapansin mo na gini sa gualo ko siya asunto para ta lang no suzong di hila na nota pag na Sabado. Gini inatupin hinaso inadingan gihila na nota ni mana comprended mas sa parewa asuntong ekonomiya, edukasyon, no politika, kultura imas takkido, may manadingan it wini, i-programan Marianas Agupa, sa mela, sa tapan sige mo na wini. Tinini na, guwaha siya humuzong wini na si Mona, zaw na tanakpan huzong isi siya man masusedi, sa dongkulesti signifikasyon niya itinini na gwini na asunto na gumayki idota representative si ini precinct 4 sila babauta Zeus Masi gumayki na representa lokwi kwit pun estil niya i global warming no dongkulesti signifikasyon niya kwanto bali gwini no ang punatan esti sinya dongkulesti balinya maski hak bidada niya i-MVA sa humuzong i-interior mundo i-palabra na humuzong sa visa si Representative Babauta mo representa o sino umintroduce si former governor o former president Barack Obama gi konferensyan estilig niya global warming sa Glasgow, Scotland, climate change este siya na konferensya na madiskuti ni siya mano na para na no ribaha pa siya bunadadan niyo sabanas ozone na siya mo na kumanifis ginenaw na sige mo na no mantoa siya ice na kumahuhulo hanom tasi hulo sa inigi siya na tinilay ka pollution siya na man masusay sidigi mas man an adilang tao na no nasyon sa inigi no na konferensya law gumaygay niya si Representative Sheila Babauta no guaha 3 na punto no iligpino niya 3 na takeaway sa daw na tanahuzong itinini na take away na halang nususong antisa diu introduce si President Obama na ililing niya Marianas Trench. Dong kululuwe no sa siyempre bula lagi na tauto omega zona konferensya sa matungo mo no nagaygi Marianas Trench nagaygi gwinigi fion Islas Marianas. Inigi uno no sa promote no. I-otro, dong kululuki signifikasyon niya yasangan si Representative Babauta kung iya haoon ra si nananya dan si tatanya. Halang no si namnya si nananya si tatanya. Za dong kulueno na unro para umpat gun para usangan si nananya si tatanya. Di konferensyan imas dong kulu na nasyon na manada niya United Nations is Glasgow, Scotland. Kung sinigi hamin siya na unra, magtutsina niya unra sinananya si tatanya. Nigi imina second na takeaway. I-otro, yung tibog wini para uwasya kinimprendi gini pumalo siya na nasyon kung isti climate change. Kasi ni put ino na rason na dong kululuwe no signifikasyon niya gwini na simana sa masya kwanto gasto niya si sila bulan niya beneficyo na halang nusuzong. Pues congratulations para si Representative Sheila Babauta. Waha siya man nahanong gwini. Law bulan niya gwa siya ialibis niya nililin niya na no ha-representa precinct 4 sa after bidada niya sa Glasgow, Scotland. Law bulan niya na beneficyo at panilos. No hunggan no mandinadan siya di siya masasangan law bulan niya sa ginong para ihap bidada niya gwini. Bulan niya ki ihap matsugi gi Marianas visitors
authority. Naging paraon no tutad un kesang wa kesang niya nila nga what is the exposure value na ibidahan niya si Representative Sheila Babauta versus ikwanto gasto niya. Pusgi ang puntutan bulan niya bidahan niya ito the representative the congratulations siya gwa dididi man huhusguan po ihinanaw mo law i-alibis niya bulan niya si so niya ihumanaw mo ki ihaf man magagasta para ma-promote Marianas the Korea o masya mon bidaw mo pa mo dito si Jesus masi po ini sa hululo sigente gwini na humuzong gwini na simana na humuzong lokwi si Governor Torres za hatugi kata komite government JGO na komite na ililigyan na Estados Años investigasyon sa tawad humuhuzong resulto pura siya no inatsasak yalong empleado gobernamento na man mapapasya kwestiyon sa tawsa no produkto ganing enaw na investigasyon. Ini gi enaw humuzong gining governor sa no tagingwaha mas malago unizo para makatawsi. Tawsa trabiya humuhuzong no respond gining komite lo ini insta humuzong nakata para gwatong komite na na Estados Años na tawsa resultun investigasyon JGO Committee legislatura sa hatatani todos JGO gobernamento di executive branch. O siyempre talangga sa ningwaha respond tali pan data ito na talangno sa na informasyon hunso. Todos ito siya manhuzong gini JGO puro siya misinformation ililing niya si Governor Torres. Okay? Pues otro gini, umaanong lokwi nagwaha esta no humuzong parewa gini ito ta governor si Torres na hasign siya proclamation gini mapos na simana no proclamation is the veterans proclamation lamigay na proclamation wini hasign sa wag hindi siya humolom na hanggat no tutungo ko manahahaluma sumasaw no lieutenant governor no maano gikadag wini gihalat sa siya na proclamation ti hana sa sauna zona lieutenant governor mapos siya na si Mauna sumasaw no si lieutenant governor Arnold Palacios no titatungo pa na esta ti maagang ti makumbibida no kogwaha plano na para na share yung banda si lieutenant governor dito lagi ito no inigi no fundamento niya malipapara na ito ni umuhuzong gwini i-otro gwini na asunto apanelos gwini na semana lokwe no guaha mafayo ethics complaint para i-idota representative si Ed Probes no istesti no na ethics complaint istesti hanggang sa na punhazan winigihalat sa no wa siya informasyon humuzong gini na Attorney General na ti tawza esta no tawza no kausa mafayo kasi nige na fundamento iso na response si Representative Probes na tawza listi 20 anyos na kausa o sino na complain tawza no kausa ililing niya. Pues dito mo apa sina complain gimismo tempo lokwe guaha mapasa lie STD ginin as Congressman Lipan para usinya itaw manfayo complaint then gua child sexual abuse claim with the sina bill 20 or sino 22-2 the istamafig meno mamalay na naging guaha maakatsaji patkun no masya taymano na tempo sinya ipaggun o sino man manfayo complain para esta mamalay esta pao
Kogwahay no connection niya sa iji mafayo na ethics complaint para si Representative Probst no tutungo ko umaaf chuli sino kogwaha kadinaw niya na para uatot si punta otro punta pues waha na i-timing mapos no sa suspect i-timing mafayo sina complaints ani mapasa tinalay si taw-taw siyempre dumisili no ko para taymano ko para sino si speaker Villagomez para disili taymano na para atan ko para na GFN piso kongreso na complain estamos hatan mapayo i legislatura waktu dia sa speaker Ed Villagomez. Siyempre talili di man mamala na tempo mono tsinya ko matto tsinya bueno tsinya para ma-entertain talo ihagas no palabra o sino allegation masangan maski 20 años tatungol na siyempre nahuhuzong din. I-otro gini na gumawa di no asunto binigimapos na si Mana por izo taloki Representative Vicente Camacho humuzong na TRO ni humalong gini po igwa gini siya inistop ba gihalib prohimo sa gwa assault gini no mafayo para izo ta Vicente Camacho kita get comprendes ko gwaha otro lo gwaha lopi informasyon humalong gini na si Representative Camacho visa managan along hagang ipulisiya lo timona visa itaw makut moso kung assault and battery o sino assault pues inigi yung muzo yasta kuti na TRO tisinya na para fiuni manfayo complaint por lo menos un año na tiempo. Okay? So sinigi zahululo i-otro gini na zaw na talahuzong labay tsagi umagang si CEO Esther Munya por esta sigiha kumahulo na numero COVID-19 za no buhag wini no fundamento wini wa siya manhahalom siya no informasyon ginin i-membro komunidad ta na kosinya na guaha mas report por report ipubliko no anay hatutunwe na trosun inatan mi ginin Oktubre 28 na gimapos na mes Oktubre 28 2021 anay hatutunwe troso na inatan mi COVID-19 community spread za taza comprehensive report trabaho muhuzo za debit tatungo gi masyaw matugi gi newspaper o sino kapaising winin za dahil sayo mga debes to matungo ginin mano na tinituhon iti maagang index case hazi tumutuhon zan mono wato na lugar za itaw-taw ta makumprende za masuazi lugar mono na masusedi i-index case pinini na no zan mono siya i-clusters na manggaygi na matto gi 90 tilasyo o sino 92 no man positive ginin na mes i Oktubre 28 the last 2 weeks last 2 weeks na matto siya 92 na numero. Pues debit ta comprende da tapat zabay paisin zabay tagyo market no daw explica no mono za tasuaje ina lugar yan ay tutunwe index case. Okay? Pues amo na zan todos i-report by tagyo market si Esther por za napan manungo imano taw sino wala news report mo na huso sa gwasya mamamaisin taw binili programata. So okay, asunto para po na Sabado, malagdastakan si Mona, subukan programan Marianas Agupa, binigay 100.3
FAMA that tagi humano watu gi islan waham dan si Peter that nakihalum wini that lilo ki hapman masusisi di beno gi Sanhadza na Islas Marianas munazan tabiret papa tinian dan si Senator Singh taksuli loki hapman masusili pues nahalum si Guelo Tim no munhaza di luta tapanano magi dan tatsagi no manita dan si Ambrose i Pino English na po na programa gini si Sidoro Cabrera gumatsakinya si Luta lo kulo para turun samzo dan loke tisya man malefay kulo para si Dr. Liz Rehebe saludo para hago Dr. Liz Rehebe i palabra para hago na Sabado para talang no sesti i hafesti i on round na tauto kumikiling niya dan hafa adibis niya na itaw-taw on round zangin maulik ti tsutsu niya iyan libis niya enaw i on round at sibaw ang libis i on round usap ke ini text di kayo gi mamamala siya natin pulo bala nata na open na siya dispuesta panalo watu gi islan guwaham. Alright, malatanaw lumitsiluta si Peter kininigat po na tanu iman sa muro. Buenas. Konsige mo na Peter. Buenas, ang saluda para todo itaw siya ni Malikugog. Dito na okan ko ako pinimawagi kita kuam to kumatak ni semnak dan tetinutan pues lo gay no when I figured it was kalam fresh ko na ani. Alright, okay. Sa dispensa sa magtutug imapos na sa balon lo umano to tapti daw kung ki programa sa di diskutasyon na di former Chief Justice. Oh, okay. Go punito sa umudong no di diskutasyon hafa Samoan na managwi kinanalago na pero pan Kabalis Amerikano. Okay. Okay, so bula siya no mangatsungo Samoan na gusto siya professor na abogado na Samoan eh. Investigate kinin ko kinin siya na mali siya hapa no masusedi kwa Hawaii sa Amerika dan kung todos di magi ko na magisidi na pumaprotehi ilinala niya matulwa na both good Americano pues sige na pero English masid na manay ko ato Americano no sovereignty so puludin na yun dunya no traditional system sa ang ginunatan na hafal no masusedi Hawaii dan ginibagi kita Marianas para pa di taponi na manhalong ito sa nizong na kalan madamak todo i-sistema ng gobernamento i-traditional na sistema na lo kwarto kita sa mga bansangin ito siya na sa mantin niya i-traditional niya parewa kwarto dan palaw na sisiga sa papago na dia sa papago na haani kaya no kay fuerza man angko English the elders the chief system the clan system
Kaya lohita kini kita Marianas hasil history anay maghalong ni Espanyol matutuni kira ni Chamorro ni Espanyol at todo iman matay siya inin no no di minalaw na smallpox. Tumulong papa no minus di tres mid na tautaw. Nagkainya pamalaan dan pamagun. Pues todo itinimo, i-sistema siya na manmalingo. Para di tapuni. Todo siya itatungo. O misi marampota. Todo siya itatungo. Basta no i-traditional siya man-minisklao. Man-minisklao i-traditional Espanyol. Yes. Golf, importante dan preciso hinenggi Kristiyano Katoliko. Pues para di tapuni na manantes na Chamorro. Kalan mapunas di hafan no tiningon niya tadi sistema niya di hagas kaya kini kita nota. Ko latyo. All right. Then, Di sini tasangan na hita ni Chamorro pa ako material hit ni manansyado na Chamorro. Pues por una razón Samoan mantungtung mali hafan no baha that mali da matungo iman mamayla afa sempre para baha da matungo na angin matulay ka siya para sistema na Amerikano sempre masenpunas i-tradisyonal niya ilinala niya itiningo niya ihinengin niya pues por una razón na timan malago na ufan kabalis Amerikano. Sa tisita na lumafat sa dunya traditional system to the American system. Does that make sense? todo dunia no francas itanong niya sempre no gipapa reglamento na Amerikano no sa ganeno no natiumakat sa okay. Sa papa ko para public office dos importante na punto bato sa Samoa. Uno, sino malago para public office di Samoa na. Pues otro, izunya upper house di putsi na parang gaya na ni nobility, right? Pagi gini magi kita Guam or isa Marianas maagang abjis iti man matua, iman matao. Iman na kilo, right? Lugos ka na pareho tiningo sistema na nilinala sa Samoan na ni manansyado na siguro. Class and caste system sige na malago na parang pan-Amerikano kapalis sa disinya maprotehi ina din niya class and caste system na ginmagay masintan nyo sa kapalis no sistema na Amerikano. No na yung sasangan langin no madisidi na paraufan no citizen no US citizen instead of national Estonia. Okay. Alright. Di sila man discriminate, di sila man alienate, di sila siyempre man madamat todo no traditional system. Sa hazi makto siya siyempre no malago pa ofisino, siya malago pa para markets, you know? Di para ini okay, stop ko pili. Kusa este sangkatan na isas Marianas siya na may no masya hazi na Amerikano siya malago gwini. Di pareho san ino watu isa Samoa ililing mo no? Okay, alright. Okay, pues bisita kita hasus di siya territories na. Toda man pareho. Mansangi Virgin Islands, Mansangi Samoa, Sangi Guam, Sangi sila may individual history na hindi ka lugar. Dan kung todo lokpi di sistema di territory. Kana gay, wap pareho niya di lokaya no di pareho sa
Guam, zaman sino you know, pues if sangi lokwe talo no American Samoa dan Virgin Islands. So put asunto ng American Samoa, sige, apa na matsogue ito, pues mas active pa to Western Samoa. Right? Sa Western Samoa, ni apa na sistema ng Amerikano lagi. Akan si na organization maagang Samoro Nation. No benaw gi islan Guaha Samoro Nation lokwi is a luta sang binian lo sinya no uguamas no inakomprende zan no diniskuti put i nation Samoro. Ito ito na pudi manati nation lo di ekwa iningok ko na gua actually 501c no organization ini bagi lo ekwa ko di siguro so komagari lo political action group again na yeah Na sinya mana di magari na nation lo zangin no man adanya na it Samoro bueno zan bini na sinya no gumuan no fenomo mas no inakomprende na sinya maabansa muna interes i toto tano na Ungan. Mana da kwabe may sogan gini put Guam dan sina may ni bulat di kumumprendi. Itano sina may itun Samoro. Itano Guam itun Samoro esta. Itun Amerikano. Sa ginin mafahat na ginin Spain. Pues hati ibuenyo kini magi kita Guam. Americano and kinta fana Spain. Agi di Samoro man duenyo esta kini kita no Guam. Da kala na piniti para tahong tinawag ni sita tapana iminagahit. Manuria it Samoro esta no bueno i manuria gi asuntun duenyo tano ileleng mo. Ay tipo di personal property ownership leleko na i dueño ni lugar. Okay, all right. Esta di dun Samoro. Desde que man halo mi Espanyol sa mabenti ko ato America. No English, there's a terminology now in international law. We're occupants in our own native land, but we're occupants. Bidan niya may no America, no apa bidan niya ni India. Man displaced, lo man gagaya. Man apa dun no Filipino tatabil man makapon. You know, the ownership ini mati. Oh, okay. You know, bula gaji ke nasunya na manmagas Samoro kini mati kita kuando ai di magaya na. Sinya i gobyerno gano ma-overrule Agupa no kinin US Congress. Sinya matulay ka, never repeal your organic act Agupa. Yes. Okay, because in that sense, evacuate todo the civilian population kini mati kuando one giant huge base. Yeah. Yeah. All right. Pues dihi pago no bueno na kuzuntura yung jetik pago Peter. Yeah. Na-interesado ko diskusyon hindi mapos na semana so again punto pa sabi de language that the sangan mas na often the American Samoa na di man malago na fan kabalis na Amerikano. Pues hindi rason ni pasanganin so ni man gatsongo siya ni man professor dan abogado siya na Samoan. Okay. All right. Hindi kinimprended niya. All right, Doc. All right, está fair, no? No, e outro no jawab be faisino no tunga na está sigigini maugi saipan no maski no benta está neji nuevo na cluster no COVID-19 na
Ya lumidos si Mona ha, no bentas ta. No dongkule na no asunto binigi halumisengsong Marianas sa di eskwela man mahutsum. No esta pago no ma-extendi mo na para esta pago puro siya online pa talo na. Sa babay sinawa no afa no islang guam no afa kumit no ko tagwini na klase gupti siya man atan mi tawtaw para afa. Unga lo nesita lo pitahaso SD report na. Leko na rewa then otro siya na klasin asunto taki abuse or domestic violence. Gaga di komunidad lo tita tutuno taki manalo mi tato sa man report. Doji manggagagay. Okay. Stop ko. Yeah, pues parewa ni minalawo na inatmi siya. Tita tumo kwanto taki manalo mi tato sa man mates. No bueno giguam akano unatan no ti tagwini na klase goppi siya na cluster. Unga. Okay. You know, kada kumaulo naghalong nagkaitaw-taw sa Malilia na i-average 10% na taw-taw ni man mates man positive. And in 1,000 na mates, 100 man positive. And in 1,000 mates, 1,200 positive. Pues kada sisidya kulaylay na ni ganaw di 10%. Una suzu na si former President Trump na anay kumahulo inumiro din niya no na para na test. Unga sa di malago na produkto asa. Lo dinasi pinuna lo lati na so. Para mungano matulo na kumahulo inumiro. Tiumapag sa na lo nasali ko niya sangan na na bunga man mates sa pinu ki kolo i number i positive. Right. Kasi ang di malago tumo lagi inepi pues bunga mamaisin ni question. Right? All right. If you don't know the answer, don't ask the question. Okay. Pues dapat man bababuhay familia todo. Unga. Paraguay atin esta attitude ni magi kalan esta man also ni pandemic na man malagwa itaw pero pagkutuniwa ide la niya pues atin pula tiningo siya man planning niya para tangkulo na Thanksgiving. You know, di man maana basta. Siguro man ma-vaccinate sa nige na yeah, atin malo ni Carl Vincent 5 mid na sailors. Man hindi komunidad. Dali na kung spike. Alright. So ilag na ship captain ni Pagkuno 99.9% bakuna and positive. Alright. Pues maulig Carl Vincent. Maulig na indication Yeah. Pues okay. Pues So alright. dali na ako niya. Está. Pues sinya otro si Mona gua mas information. Ganyan no? Yeah. Alright. Thank you, Peter. Todo talo at sudo. Ini di programan Marianas Agupa. Saludo para ho si Stacy dan si Jeff Tames ko dan ifang magun si Sus Masi talo sa usapalo. Okay, Glenn. Absolutely great. Panadayan dyan. Está si Sus Masi talo si Peter. Gininigan po na Island Guam. Itano iman sa muro when ang papa maniluta. Ala data pan ano papa pago tinian dan si Senator Singh data sudi loki Hoffman masusisidig when ang papa tinian. Lo natali ko si Peter ni si no Tumafak sa hinason niya dan ifinol niya si former President Trump. Lo sinimbat ko mala sa tanan na papa. Senator Singh, buenas para hogo dan para todos lopi manggagi ng papa tinian kung sige mo na.
na man inay ato. Dasolin mo ulang manglukos mo. Basta tututundi mo na bendisyon gini ni Saina. Hindi no tutumya pa ako. Nagkike saging mo suminti na. So isita utong kung tadi mo ispasin mo yung mo ganun sa pandan kan. So natural pas di sa auton masih sentia guys di problemata para muna dia para jadi banyak pon sen video no ini mau bisa memakai English dan pasang ini budget tadi memenuhi itu soal ini nanti di mulai sampai di mulai di COVID kaya ini na calculation ni pro margin of Basta siguro no, sige muna na no, maatan para mababa na lo. Sti gini sige talo nuevo sti gini Octubre 28 na maski 90 naman tinadmi. The 2 weeks no senator man galomi 2 weeks kumahulo gi 90 aso na. Us gwa siya sti bago ganyan no dili wa tres talo man tinadmi. Man kone sta watu gi quarantine na. Terus sige esti muna no lo kita tunggu kau para ta accept test na no esti nuevo na normo na. Jangan tiba bakunaw po service niya tinadmi. Bago jangan mabakunaw po itsansamo na ti parang tinadmi na mas tapapa na. Terus ini no kalan sogo esti kalan iti regular siguro testing para muna. Regular flu no. Ito sangang kita no. Naman mo pagkin no tutugin na point kita magpatasok tayo sa kanay kanan tegenos no proteha wa na. Mono siyang taka no senator sagin no nagparon na mas maulik hinim lumo sagin amot natibo paron usap pos na sitbi sa esta no kaya na lang sa kung manay tayo ba din ang malik na mo esta senator bena sa sono gi ina sa soto ana no hasta no isa sangan kitsan daw kung kanya siguro ni ko Alena soliko si Luta Abugao Peter Santos ni tiumapak sa si Trump apa hinasusunod ni apa sa sangan ni linya no panamungan ay no matungo kanto kolo kanto man tinadmi na linya samu tetes na mungo na man matesi tao na sa sepiti lain na soliko usa winning sa ta rekomenda ni muzong gini ni task force ni CHC na get out and get vaccinated na no landa na i-compare mo Trump no kalan timalago no panmatesi toto sa sepiti ti anong na nakulo pues talking about Iraq, kita na di mo ni yung papa Iraq. Malaki na Iraq. Lo nagkapansin nito sa igual no word of the week na Paulo. Este na palabra on round na
i-alibis niya iyon raw i-atsibaw na kasi tino iyon sangat tino no difunto no Yuta Felipe Mendiola no Mindiola no atsibaw na yung sangat usong right mamaya Mindiola ni dito na palabra. ulay sa umbi propio esti paugusti na si Mona itasasagan na itaw-taw na no umuna unraraw put ihafa ti tsutsu niya hafa bidada ni ti umunraraw itaw-taw put i mailihi ahi unraw itaw-taw put i bidanya pus i alibis niya esti unraw na bisa na i pino i difunto na at sibaw kaya eno gidik senaryo baban taw-taw ini at sibaw Enai ya sibau puri saunya ni cek lek puri first visit. Usa ini Leknya di putu Mindiola na pasti tahu at sibau ja mangsa na. Tayo na papa. yeah, dinan siya no pus ini na palabra ta lalang no suzong para todos si manotaw ta na masya gaygaw gi private za maulig bidada mo onraw honorable na taw-taw onraw logi gua bidanya za ang babay publiko at sibaw siyempre Ako ni unraw na ito. Masya mo ang waktu matungo no pinulig niya. yeah Masasangan ide si Famao. faman Famous. Sa crossing. Wala na namaman-man sa si Doro na hindi niya toxin din niya. Na parasyo di pinut sa muro konto na pinut Spanyol dan konto na pinut Japanese dan apa ni. Siya no over the years siya. Naniwatan si Dinansya si Piramidi Piramidi Bitkulas di Spanyol ito nga Visa Finalina dan American Spanish no Revolution Spanish American War they on na sa economic good lai Spanyol at dahil although ay ikaw mga isa kasya lingwa hinitista pa man si Sofia kalang wiza pa ko na niya no tagi pa ko Amerikano na no tempo Espanyol no the richest and the most strongest nation na yun na tempo na right sige pa ko na manholong sa matatanong bandiran niya kada maulo na man magto na tono na I claim this for the Queen of Spain. Sista ne pa ko nasyon niya no igon magti bat ko mo na tonom bandiran niya sa zona na incidentally speaking kusa to my mano na in very last no naboyet Philippine na si Manila at apa na maloko no Marianas manawan to Philippine West ito ultimo mo apanaan ni naani trono si Queen Mariana dan si King Philip hindi na Mariana sistema okay Maganda kumbida fan uno na historian sa speaker na ini. Way back when he stopped ini dia one of my projects organization but that's okay the reverse Magellan voyage. Oh, okay. Commonwealth, Mexico, Central America, South America, Caribbean, what is Spain. So, ito ba ito ni Wadong Pulo na symposium na. Sa kwa gini na para takupla lang, istila drone, sintat paguplas na talabran Espanyol at
Ay, na ta-explica este no, na base historical accounts na ini way back ta menciona esta apa naman mapano ni. Sawa no man na pa ni Mariana Island. Pinatao no in District 1 that Commonwealth. Itu ini na appreciate how ba no na kay papa warm ini Mariana Island. Bastardo no man izota estimado izota east side gaya trends lo. Mas yun bastardo isi deep. As a matter of fact, panano karon nagigigi izon yan no borderline 200 mile easy na. Mas gaigi no pala mas huge kiguang. Very important yan. Jadi like si Representative Babauta hasongan gi symposium or si konferensya na sa Glasgow. Yeah. Nanay nigi asongan uso Marianas Straits kasi sta sempre gigun mas mata nino matugo saipan na. Marianas. Ini naman. Sisipin magkapta na yun. Umita di pano. Yes. Meski guna usangan ni Marianas Friends. Wajib dia kung 20 kilo sigo map. Mom ni gay kino na mapa ni. Yeah. No, ada ay pananay tayo kilain mo. Yun na pwede ba tayo istumulus mo. Ule. Siya na lang kimamay na. No, zagin dumapto ito na stimulus ginin President Biden na ay ti comparable no Trump. Okay, pues esta Senator Labiano Papa Luta. Está si Bruce Mossy talo, Senator Singh talo iti Luta. Para tulo si magiging bueno Papa tinian. Pamilya bueno. Dan tulo si Maniikunguk. Gi programan Marianas Agupa daon kulo na kulo para tulo do Samsung. Alright, malagata nakihanumpan si Guelo Tim, talipang ko ready lokwe. Manodan si Guelo Tim, si Ambrose. At nakihanum si Ambrose lokwe, manodan si Guelo Tim. Gwinigi 100.3 FAMA. Okay, natanawlom sa ti molum gi virtual si Guelo Tim. Tanawlom gi telefon niya. Buenas, Guelo Tim. Buenas line, Lupit. Datusaw, Papaboa. Maulik todo no, so ko na panawlom gi video pa ulo. Konsige mo na ganong gi telefon, konsige. Okay, kalantiyo mo ako bago dito sa SDA bago ang pasanan lo bago kuros niyo bago kusbay bago na ogan. Okay, konsige mo na. Tapos no tayo ni line ko. Pero na tamay sila na president ko. Marianas Agupa talkshow na programa. Para no ahit po presidente da que ito mo ang pasya para specific lumaki at edukasyon kini kwenta mo pero que ofrecer de manera tan pura esto como se va para Google Local. No bago lain na August de bayo sige mo ran talua o de peso para todos berbalong kapag dia perlu cari jauh na pembrabusia. No lokoi todos lokoi tembaga tapi kita lutar boleh sendiri respeto para todos dia benegi islatan no loki ramai turus rohana dan suruhanu dan kalau ada situ semua sih betul praktika di bingung dan
politika. Ako na sa ito iparata unra siya imansuruhan at mansuruhan sa puya mo mahal tempo sa maatan na waham mas no recognition o siya ibinikuta dari kontradisina islas Marianas. No mamatinas amot tumwa sa kompetensa lupi parewa isuruhanas dan isuruhanos na okay tipong pag-ala maupun halin paglamas John Lumpat no siya hapan na perempat jelas na no suruhanos na soto no sagrado no okay tipong despot secret no sagrado sa siya na yung sasagat na sagrado sa wasya na amot no isisardo no finansod wasya seremonias anay pero inakampan no pinakampalati na para waham masih ilog inagupo di final na para destinamot mo pwede o hiningon sa homlod English John o sagrado imamatinas amot sa ahin masya o kikipuluto man o estigi ko naman sa tangpulos na respeto dan susumasak para terus paham isas Marianas at masya muna lugar ini kita nagtatugat na tinino doon pinagtitiyan ng ilang loob nung ang Kristi ay kukunsigi muna ang panamalago so para may sustansya na mensahe sa no tangin na ito tawto no Biblia ay para tayo na law kaya ihan na matugin ihalo i-history ni Biblia na saya mata siguro may hanabuhan siya kita different pieces family kita dari halong talo jadi ini kita sudah mukiranota dan ini blota dan lupa sangin berapa kita luar atau sinota pesa para na tempo no ini ni masusudah siya masuria kita terkeblu na problematika estigil lagi scientific way tipo manalisa o ma-check ko veneno ma-check ko structure na ini na susuka sa tingin pumapagin para hihirin ko tauto kusno etigi na una importante i-amot na tipo sa malagwa lopin na may una klaro na okay di kaya gisupli ituro may ganya yung tungo kini yung tungo law kung kapag gisupli na interes sa kuwa siya pamagunsa pamagunsa masya yung panami kiurita kung may papa anak para siya gitempo umatay-tay o kumali so magkumpeti hapos na kumatsu i-denemlo siyang kuharan ng batut sa ring ispitar sa hunggan susongan na mauling ispitar lo dan kita praktikal luping hapat na tinagpamauling no dan in malawin lo ini naman sa batut ispitar pues kilo ito lang nung guluglen na nung ispitar nung kapes ko nung pergamento pagkakamo lo kaya ito mas ini dia mengerti kung para isustansiyanya i-amot o sinawihagot o masih apa kayo bentang siya i-traditional na naamot sa Israel i-konsulya igualan konsulya i-amot tumaga masih apa kayo sa panagtalumog na tanay iparagwaho panbawal siya sa buwagod ko iban suruhan mo Tawagin isubi iti mo apa na amot tumaga apa sustansiyanya i baigulol pagkasyapan dan mono na siya na klase sustansya ane para umajuda i-debong tarak sa gileno wasi siya na ako itinigay magansong niya sa putito sa kanino ibago masabli ako siya magansong niya no importante ini berada kompetensi karena omud apa siya mapinamol kita totoo dan mana siya na omud di iman maiti wajah na omud
Imam Pineno, pwede na amo Imam Fresco. Dagilin, tingin na isisar o pas o wine spread at hindi ko ang pemaro na parobaran na sige mo ng peprata na sinasuka. Iibago dan ibabaran din. Giluwes tingin na naminsoki na ibante kung dan ibante ikaw. Dagit na dan isang suruan na wala siya mas mag-spesya kanimunya di kada amon na dagi kada amon no liksino niya inakumpak na dapat kumpirni hapa na kasi para mapakinaw si Barewa takot bobing na ako o sa in we process yung atang may pero sa disti i-medico siya ihanit ang sisita hospital wahan kung medico ulo medico tindanos medico mortal ulo medico sa ibang medico nga yan sige hatong ulo kung pwede todos mga taon at sige taon at ay parang dapat umulit ito yung nakantidad us panewa agar suruhan lo ko naman nung kantidad nung tumungo mapapatikan pun matubig sa panangko laut di magpareho apon may mga citizen sa hapa nung di magpareho tiningo tinintindi nung tilugestigin nung na mensaje que pago la compra por el tipo este que tiene umansuli hapa na intiles ba't mo binalago ini ibandan check mo tau-tau dari apa bagun magumit sa banat ko na umapatikas niya umatatsuko ko pag-famagun sa niya pagdaman-bubit o sigo pandan-banat ko nung kinakatin po sige para mapagtika ipotungo amo lagi cetnut pun spiazin nung monument gaji amat apa nang basin apa nung kau ihago pun nasa tingkau explores naman sa calling na kung kinakatin po sige okay dinalik mo esta untuk mama apa kapatiso tigaturos sige mas tatakain namin just moment mas tersutu mo apa yan ba't kinano anay paraw mas betul paraw mas maulit paraw kasta ito hokam so iman paswonso din pago ng tempo kung tiningo tagtresira na prinatikan sa maulit lau wang ko ito igay pago ng singa at ko siya man kamu kapatid sa mahal na taong iamot na paraw at kasta ikinaglo okay so ganun na eskalera na kita praktika okay todos klaseng amon terhapa seterusnya dan lokihan dan manune para isinya pagkakal sa ito pos produkti mulai untuk lain main musia berdiwan mamamasin ban afra klaseng amon mas maulit pa ini mulu no todos bermaulit lau iguaho na ko praktika estudio na sa dulu amot papatiso ipanamo electa magpapatiso lau i-make na conversation dan terus ito telematan hasta mano na para education in English para undi taksa na ito kaya ito mo apa pero dibakte pun nasuha pa na kita di maulit kita ito Bineno pero STG yung nalahulo iamot kapan dito. Sa STG at saka ang iimin kada dia bukan tawaran berpupuni tahun na paraw pinapekta taw sa apa perasangan STG kan kita estasyon suga na STG natural imputan tinggi edisyon sa iman sa gulo STG iamot presku ang ito na suhaman na tinapala di kinapasakit raw na para usentin daw ba alino sa kiremlo. Pos estigi di amat kabatiso lau tieno lau dang ingwah mama mesina esta lega apa mas paulit pos di amat kabatiso. Pos estigi na abot sile magining di agor na perdakan sa to para malchin ini. Pos no estigi like no di pago na papel di naugan di amat kabatiso. Está. Kalau itu bahwa itu taruh mau dibanding jadi sama siapa kalau benar di
siya natibo na sa puro ipagawa puro siya mediko. Sa galong esta mediko kantita mediko na examen dental de marangkota. Leli marisi siya mo na mula bigay COVID o magsuli na iningo. So maganda muna para masya siya mismo ifamagon niya dan para masya hodin ang kolusyon mo talo at mo sinus mo silay mo kulubay dan para turus ibaday ko na from Bravo Hamzo mo botro mo tibulay no isya kalang mo may siyukot generalable na nagaulan mo grupo isinagon pawal din mo nagkibol na no tolay mo lago winipi ipagdagit kasi pamedar malago no sige malago babay kaum mantunam aku istipado inuwi mo mandirasi no mantunam aku dan bantu pemangku no estige no bawa otubi dan malago so babay tumo ikita na mandirasi jadi bodoh kaum dinasi sama mo ni kasi din sa istakimates na masulat no waharason no speaker estige sa bahasya mo natibo anisinya para terapkan sauno ilo este amen berlakal baik berbahawa no talo no sudah semua para Marianas Agupa dan para turis sebenarnya nampak Bravo terus. Adios. Si dus masih talo well team. Okay. Data sulipan time check at 10:09. All right, Bravo Pharmacy and Wellness Center, 10:09. Harapan sa tag-hono watu na sa ginigi dota chat. Okay, di naman chat halom si Dr. Nuevo na representative Corina Magofnia. All right, buenas. Mr. Manglonia ng todos loqui itauto Marianas. Buenas para ho Corina. Okay, stiga si Raymond Kiruwa loqui. Okay. Is there okay na nga taliapan ta showa si Raymond buenas. I want to ask for your views and stance on corruption. Okay, is there a certain degree that puts one over the other to be an important that should be debated? What has been done? Okay, thank you, Ray, for that. Okay, we have time. We'll discuss that. Later, si Ping. Buenas para. Okay, pues venga, data sugesti. Sugesta na lista esta siguro si Ambrose, wala data na auluma di didi. Okay, Now they can see me, boo. so, para menciona antes sa dita na aulum si Sidoro tipo musibli pa ako por igualo kaya sa kinay si Guta. No, sininbag ko man data pansigi mo na binigwag hindi man ako halum. There's a caller on the line. Hello, caller. On the landline, caller, you there? Okay. Try 287-4536, so we can get si Ambrose Bennett on the air. Buenas. Up there. Buenas. Good morning. Good morning. How are you? Good morning, Lopi. Okay. Hold on. Okay, go ahead, Ambrose. All right. Good morning, everyone. I'm going to start with the economy.
Well, first of all, our economy is really still in limbo with nothing definitive from the governor about our future economic desires and needs. The governor seems to be doing more politicking about his innocence than planning for our economic future and outcomes. Last week, though, a successful override by the House of a vote 15-3 pertaining to the which will authorize the Office of Planning and Development, that is really under the governor's office, giving them $50,000 to conduct a casino feasibility study. But we really need to think about the fact that the override still has to go through the Senate and through the governor. Anyway, I mean, through the Senate only. I don't think we need anyone to really tell us that the casino in the CNMI don't work, given the failure of casinos on all three of our populated islands. We are beating a dead horse, I think, with the casino. It may take a new investors and a new governor to resolve the casino issue that we have. But I think we should be moving more towards a family-oriented destination so we can really start making progress, because this casino, we've been on this horse for over 20 years and it's gotten us nowhere. And I believe it's a dead horse. So that's all I really have to say about the economy, because there's not a lot happening, especially with the pandemic still making its footprints known here. Okay, hold on. Let's see if we have a caller for that or a question. Caller, go ahead. You have a question for Ambrose? Good morning. Okay, hold on. We're having a naga. Hold on. Can you hear it, Ambrose? No, I can't. Okay, naga, we cannot hear. See, caller. Hold on, caller. Hold on. We cannot hear you. Can you hear now? A little better. Okay. So we cannot go forward because the problem is a big problem from the legislature to Senate to the governor. So we have to check who's the big boss so we can talk nicely to him so we can get those economy or whatever we can ask to approve whatever we need. But as long as we keep on arguing to the boss will just turn down your paper under the table. Who's the boss? Who's the boss? Yeah, the boss. Who's the boss now? Economy, whatever, the business, IPI. Oh, okay. We cannot stop. Even though you and me, we keep on shouting and shouting in this phone, in the radio, we cannot get. Even though we said you're the best and I'm the best. So which one is the best? Right? You said you say something is good to the people. But when the other people talk, say which one is good. We listen to that guy or we listen to the other guy. So we got a lot of problems here, but we cannot stop it. Because why? You can see 1 more year, very, very far away from our boss. So we cannot get together. Okay. Right? Okay. All right. So that's the only way we can solve the problem. Está. Talk to the big boss. Está. We can get together and All right. come down. Okay. Thank you. Only us, just take our back island. Only us, very small island. But we cannot solve the problem because there's a lot of magicians in this land. So we have to solve that problem in our own people. Thank you. Early and tomorrow we have to solve that problem. Está. It's not anybody can solve, only our boss.
We have a voice in our hand. Voice, okay. All right. Ahí está. People power they give them. Yes. It's the voice vote by the people. It's not vote for the legislature or whatever. Okay. Okay. So we have to listen to the boss. Who's the boss? I don't know. Okay. Okay, thanks, thank Okay. you. I think what he's saying is that we're going to be subject to whatever the boss decides, and I'm pretty sure the boss he's referring to is the governor, and to that extent, that is our problem. Not only is the governor like in planning our future for economic development, he's not taking care of our past. He can't even issue a RFT to rent La Fiesta and the Marianas Resort. I think that he expects them to rent themselves. They're just sitting there going to waste, and all we need is for him to start asking for investors to take an interest, which they do, because right now is what is known as a downtime. And investors really take advantage of that because they can get better deals for their money. So I'm sure if an investor came along for the Marianas Resort, now they would get a much better deal than they would have gotten, let's say, 3 years ago. But we can't even get the simple things done, much less talk about creating new things. So he's right. We have to address the boss if we're going to fix our economy, and we need to apply more pressure. Hopefully, maybe the House will start at least generating some resolutions to force the governor to do some things like lease the Marianas Resort and to lease a La Fiesta, and stop letting them just sit there. But we need pressure from the people and from our legislature to force our governor to do the right things. Okay, your next. My next topic really is about our government. I can't think and say enough about Sheila Babalta, who was one of my students. In fact, I taught all 3 of the Jack girls, I used to call them, and she is just awesome. And she proved that the CNMI can be on the international stage at the United Nations, addressing our challenges along with other nations. Her appearance on the COP26 in Glasgow, Scotland, sharing the CNMI story and introducing President Obama was indeed an awesome event. Representative Babalta truly understands that our politics should not stop at our shores. If the CNMI is to truly control our destiny when it comes to our environment and military incursions, then we need more politicians like Sheila Babalta fighting for us. Kudos to her. The next thing is Representative Layla Staffler. She also deserves kudos for the bill she's introducing to protect whistleblowers. I think this is great. The pandemic really exposed the need for this kind of law and for people to speak up, because the nepotism and favoritism, it really showed up. And our own DPS commissioner even said it in so many words that employees not loyal to Republicans were furloughed. So we need this whistleblower act, and we need for people to have the fortitude to blow the whistle. So don't be afraid, especially when political season comes and your supervisor is asking you to attend a political event. He is wrong for even asking you, because he's your supervisor. He can't ask you any of those things. So report those kinds of things in the coming future. The last thing about our government is this universal garbage collection task force proposed by the governor that really seems to be a universal and unapproved charge to our utility bills. I think it is a horrible idea, given the majority of the people in the CNMI are poor and on food stamps. How are they supposed to pay for garbage collection?
Now the governor really wants to force this on us because he's attaching it to our utility bills, which is something that we have to pay. And it shouldn't be happening. I think, why not just put large garbage containers in the villages so that we can segregate the glass, the plastic, and the tin cans for recycling, that the government can recycle and keep the money. It may actually pay for itself. If they would try an idea like that, it would be easy access for people in the villages. They don't have to go far to throw their trash. They don't have to throw it on the side of the road anymore. And even at the beaches, it'll avoid people going to the beaches if they make trash pickup more affordable and accessible to the citizens. I think if they would try that, the tin cans, the glass, the recycling may do a lot in helping us to diminish our trash footprint that we have to throw away, and we could actually get some financial returns from it. So that's about it I have to say about the government. All right. Vince Raboliman. Okay. I see Vince. All right. Thank you, Vince, for that. Right on. Derek. Buenas, Derek. All right. Okay. God bless y'all. Okay. No, before we take the next caller, we have a caller on the cell. Okay. Yeah, nagatanaw Mr. Caller. Sige muna. Okay, good morning. Morning. Buenas. I just heard the last caller talking about the bosses. Talking about bosses. Yeah. You know that the problem is we've been having a lot of bosses there in the cinema. Even the IPI boss. What? Yeah. With her own casino company. Our governor is not doing his job as a boss to protect the workers working at the casino. The Department of Labor. There's so many bosses, even the congressman, congresswoman, senator, all of that. All kinds of bosses, dirty bosses. But the reason why the casino fail is because all the bosses fail. All the bosses fail the people of the cinema, and that's why we're sinking. We're sinking down to the Marianas streets because all the bosses didn't do their job. Thank you. Okay. All right. Okay. I would now he's right about that. A lot of them have power to do things, but there's a famous saying about that. What he's saying: the buck stops where in the CNMI? At the governor's desk. It doesn't stop at the Senate. It doesn't stop in the House. It stops at the governor's desk. And we, the people, really have to just change the governor. It's just that simple. We need a new boss. Let me see the caller here again on landline. I wish we could terminate his contract. Landline, you have for Mr. Bennett? Landline? Okay. I think we lost that caller. Go ahead and 287-4536 or 234-5929. Lagi guano question pa si Mr. Ambrose Bennett. Go ahead, continue on your education side, Ambrose. Okay, well, you know, this is National Apprenticeship Month, and I really want to give a shout out and kudos to all the education institutions as they have been busy promoting their apprenticeship programs. PSS, NMC, and NMTI are all doing a lot of credit for the work they have been doing to get students started in careers. There's going to be a proclamation signing next week, and I think they've done great. Our education institutions are trying to do the best with what they have at this time. I'm still, though, looking forward to trying to help them expand and improve their programs with a more systemic workforce transition plan that will also include jobs for our youth that don't require certifications or any specialized training.
The apprenticeship program is for certificates that students need to do certain jobs, or qualifications that they, special training that they need. When we're dealing with the workforce, we're not only dealing with those kind of jobs, we're just dealing, a lot of these are regular jobs that people, CWs are working on. So it's a totally different animal. Anyway, kudos to the education institutions. All right. One with Ambrose Bennett on his segment here. Just like to send a loud shout out o sino no para tanawin ng sin informasyon para i PHI patigwinin no hinihigwi lokwi i report ginin as Ambrose Bennett i PHI estina seksyon na o sino estina segment i halalag no si Ambrose Bennett binigi programang Marianas Agupa o sa gigwa mo nazan todo informasyon sa pitalang news binigi programata estina section is Ambrose Bennett giving a PHI. Okay, Ambrose, we have social rest. Okay, Bern, we have a message here from Bernard. Okay. And call in Bern 287-4536. Or 234-5929. Landline, you have a question for Mr. Ambrose Bennett. Oh, all right. Okay, we have Bernard. Okay, good to see you, Bern. Yes. All days, all night, all year, all around the year, it's about the bad of the government. Because of the economy. I don't know. Bennett is an educated man. Today, the revolution is the lack of teachers or those skilled work, skilled teachers. What we can do, what we need is not about economy. We all know pandemic. All we wish is the economy will be back because tourists or product. It's so listen. You're my friend, you're a nice guy. I'm not going to organize you, but as an educator, teacher, board of education, why don't you associate with both educators and find solutions? How you can create these couple students from school, learn to work better than the economy, so and so, bullshit. Which is for me, governor is trying his best. No governor stands the best and do the best. No governor has a critical problem, but of the people is negative and positive. So if I work as a leader for education, I know you're leading, find solution for education that most needs are proper. So it's a critical because we have it's because who are certified carpenters, air conditioners, appliances, or any appliances that can help these guys that roaming around the drops because nothing program for them. That's what we need. Not to keep criticizing the governor. If I were you, walk in and walk for him because I think governor is welcome to you. Okay, thank you, caller. Can you summarize what he said? Can you summarize what he said? He said he's what do you call this? Bernard Cruz. You know, see Bernard Cruz. He's mentioning about and in as opposed to criticizing the governor, to talk about the solution in the education part. Basically, that's what he's saying. Any comment on that, Amos? I'm still not understanding what you're trying to ask. No, he's asking
recommending that talk about education instead of criticizing the governor. That's what he's. I was speaking about the governor in reference to our government. Okay. All right. I was saying kudos to the education institutions on my education part. Okay. So Bern, I think they're misunderstanding. okay. Now. Okay, Bern, si Zeus Mosi neno talo na ginumay ko to. Todos winin no giprogramata man sutsuli masyafa na informasyon o sino no sinente apa kumadidi dito. Di masya apa politika mo audio supuputa sinya ginigi programata talagang suso. Next caller. Yes, Gayo Gairi. Hey, amigo, good morning. Good morning. Buelo Hadze? Buelo Pizza, okay. Amigo, no. Patibay sila pwedeng Naga hold on na ta. Okay, apa imujung yes Esther? Okay, na non-compliant no frontliner is Frontliner. Okay, naga hold on. Cell caller, hold on. Okay, frontliner no masanga na. Okay, pues esta mucho na guita index case. Guita dealing ya index case, no? Okay. Pues frontliner that's a good no recommendation. Ang ganda pwede mangungo ko. At risk, no? At risk, no? Okay, thank you, Neno. Thank you, Ni masangan natutun man ang ko restaurant, Gima, okay, pues ini gitu. Nah, nih, pues ini gitu. Okay, thank you, caller. Thank you, Nenona. No, directivo, sta paluta comprende na front. Okay, dus masi. Thank you, brother. No, Velo. Okay, dus masi. Okay, well, we need a caller on the cell. Buenas. Sa hang up pa gesti lutan no 287-436. Ano kan man akong tanong dahil dispensa sa gagi yung line ni Uzo? Okay, let's take this call. Question para si Bennett. Kung sige mo na. Okay. Aha. Okay, nige mo guys. Nige.
said for 3 years the governor, so if they're doing wrong, then available. Yeah. Sanction. Government. Okay. Pues Jesus masih dah no? Change to say, if a representative feels that it's good, then you support it. Right. All right. Bonito na abiso. Está, Jesus masih. Está. Está Jesus masih. Minay loki mas nay signa mas minute good zang hinemlo si Luta si Phil. Eugene Tenorio buenas para Hogo. Okay, nagadata na open still Zoom. Yeah, si Eugene. All right. Si Ping Zoom, no? Okay, tigit si Eugene. Good morning, Marianas. Gininas Eugene. Okay, Ambrose, anything that you want to add on? It's like the women it's like the women of the CNMI have seen enough. And you know, there's this long standing story about the good old boys who run the CNMI. The Good Old Boys Club is about to be taught a lesson. And I think that's what I've been trying to encourage our voters to do, is that we have to teach our politicians lessons so that they won't ever do it again. When they do wrong and give away our community chest money, allow IPI to hold our millions and millions of dollars, and now we can't even get it. Those people should never be re-elected to office. And we need to pay attention to that, because we're electing the very people that are stabbing us in our back and right in our face with impunity. So we need to get more serious about our voting and start paying attention to who you're really voting for, and stop trying to just choose the rooster you think is going to win. This is about your future.
This is not about you winning on election day. This is about you winning for your life. The handlers. Huh? The handlers. Right. The hangers. Yeah, I get you. Yeah. All right. So, okay. Kudos to women. Tina Sablon, we're all pushing for her. There's no secret about that. And we really can't wait until we find out who her running mate is, because I think the whole island will be buzzing, because now they will finally have the option that they truly want and probably and deserve for to look forward to. So there's light at the end of the tunnel for us. The question about it is, will we go towards the light, or whether we would go down the same old road again? Okay. Again, reduce size of background. Oh, okay. Go ahead. I forgot something. I want to put Democrat back to work again. For our people, for our panagitan ni publiko, lupa kilian na sa'yo. Palawan, I want to put Democrat back to work. Sige, Glenn. Guys, manilo na pamalawan. Basta pulang madiwagi, no respect ka, madilo siya. Respect ka. Ito sumasik, kata sogi minawin petano. Lagi para wawski. Lo tibi pandobo, tibi pandobo, congressman. Bihano na rin sa toto. Tadi panisipya sa lafi. Muna, nandun na sa ako. Di pa sa bokta. Ini ni finansitoon, lo tibi. Jadi pandobo siya. Kung mumuli na congressman, dia duda, jadi sa bokta. Está. Very simple now. Siguro sponsor. Mumuli, sige, mamagilagit na. Parawa na si Santa Maria. Itige, I start to put lady back to work. Ito sponsor. Yung sponsor loke. No, para hapit minulig naging estate kimaulig ifino manamko si yung sponsor na no. No, para ato siya manitulog mga manmaleta na iprogramata gwini no masya hapa hiningge mo siya man organ no halom masya Democrato, Republicano, Independent siya man organ no sa unang nus hapa musuba hapa na rekomendasyon ko sa ki upan umas laksi muna nila itawto Marianas inige no programan Marianas Agupa sa masya hapa no siyan sangan gwini no pwera di bot mo sa napasya na no desperati na kasi palabras siya no sangan ni non Moses na open of the program Marianas Agupa. We have a caller, Ambrose. Hold on. Paisin si Mr. Ambrose. Okay, go ahead. Agree because Tina Saban's very young for our island. So for the island, I don't believe that. So let the people decide whenever he's gonna do something first and then show them like because the people work on that they have to like it or not. So I'm not saying that it has no. I understand this, especially this group. So that's my concern about that. All right. Thank you. Yeah. All right. He was the speaker. He was the hard time now. So we Okay. he was the speaker now. They're fighting now because he been very old, but the people don't understand him. So here, very young. Okay. Thank you. We understand. All right. Thank you, caller. Okay, thank you. Okay, let's give that to Ambrose to respond. Okay,
woman to take the lead. Okay, I truly respect his opinion. I think, first of all, our present governor and Tina Sublana are around the same age. And I would like to relate to something that Dr. King might say, is that a person's ability to lead is not determined by their age, and their character is also not determined by their age. It's all about their deeds and their abilities. We have child geniuses, kids who are 14 years old that are smarter than me. And are we going to say we can't use their abilities? I think that to judge a person on age, sex, race, all of those kinds of things should not be considered, because those are unwarranted biases. They have nothing to do with that person's ability to perform. And that's what we are voting for, a person's ability to perform. Tina Sublana has proven in the past that she can perform and fight against corruption. The Open Government Act is proof of it, that she was able to get Republicans to sign on to. So she has the leadership skills and abilities, and she's been looking out for the CNMI ever since she took office, for the people of the CNMI. Okay, there's a message there from Mr. Kirwan on your screen. Do I condone corruption in any way, either in reference to local or federal? No, I don't condone corruption. Why should I condone corruption? I don't know what to say about that, except for no. Okay, all right. Caller on the landline, anything for Mr. Ambrose Bennett? Good morning. Good morning. Okay. Okay. Mm-hmm. Mm-hmm. Support Tina and everyone. Okay. Right. No? Right. Masih hafak kumadigida kau. Ilustutut bahaw no siya sumaunaho binit. Regardless of the politika mo, independent now, Republican now, Democrat now, izota sti programan Marianas Agupa, malatatsude sti landline talong jay. Yes. Las cosas está para todo suma.
Okay. All right, si Zeus Mase. Okay. Hold on, Ambrose. Okay. The last say on the show today. Let's have our listening audience participate. Caller on the landline. Caller on the landline. Adika sa Stayora. Yeah, good morning. Going back to Mr. Ambrose. Morning. I would like to challenge your question in regards to the economy. When you look at the global recession in the world, that would determine the success of our island. As long as the global economy is still in recession because of the pandemic, that is a very tough question that even the President of the United States couldn't answer. Regardless, and she would be thankful. The only economy that we have right now is federal funding. And let's be thankful to all the taxpayers in the United States that are. But that's a very tough question. And even yourself probably will not even come up with a solution. So the economy is the backbone of any country or any island. So that is an unfair question to ask an island that solely depends on the tourism industry as well as other industries coming into the Marianas. But we do understand that there are investors who are willing to come to invest their money toward the economy. However, with all this pandemic that is going on now, with the recent widespread there's going to be a stagnant for any investor, for any tourist to even come. So that's a very, very tough question to answer. Even an economist, a renowned economist, will probably give you an answer that is not definite. Okay. Thank you. All right. Okay. First of all, I have a bachelor's degree in economics, a bachelor's of arts in economics. When I was talking about our economy, I wasn't saying that there is a miracle cure or anything that the governor can do right now. I've been offering Republicans options to growing our economy, expanding our base so that we wouldn't depend on one particular nation for 20 years, and they haven't listened yet. So don't say that I hadn't offered ideas, because I've been giving them for 20 years. The other thing about our economy is, even though there's a pandemic, it's about what can we do now? And for sure, one of the things we can do now is get La Fiesta rented and get the Marianas Resort rented, leased out. He said investors will come, but they won't come if we won't put these properties up for lease. Why is the government just, we're paying hundreds of thousands of dollars a year on La Fiesta, taxpayers' money, local people's money, and nothing is being done about La Fiesta. Why is that? Why do we, and now we see the Marianas Resort following in the same rut hole that the La Fiesta is in. And it's going to be more. Okay, we'll take the last caller from landline, cell phone. Hello. Yes, Back again. okay, na Sadika sa Stayora. Okay, go ahead. This is my last call. Yes, sir. Worried about Tina Sablan running as a governor because she's a lady. Well, I got news for that person. She might not have the votes, but just remember that all the Malabolas are the ones that fill our Sinamay. That's all. Okay, si Zeus Mose. All right. Ambrose, we ran out of time, but we're gonna take you up on the, not this coming Saturday,
the following Saturday. So we'll get the PHI commercial on for you. Fair? Okay, I think we lost the Ambrose. All right. Okay, pues magti oras na para ta hutsum panielos I programata. Ambrose, I think we lost you. Okay, magti oras na para ta hutsum I programata panielos si Zeus Masi talo po todos I mansaunaw gini. Ginin I programan Marianas Agupa talo. Zeus Masi talo po todos I manggay gigwini para todos samzo na man iku parewa winig islan sa ipantingan sa luta the lopi ato siya manggay gigi tararanas inadingan pinut sa muro gitunin radio live gi YouTube live gi Facebook live si Zeus Masi saludo para todos samzo ngapal sa stige si Ambrose esta. Oh, okay, Ambrose. We just lost you momentarily. Okay. Yeah. We'll see you on not this coming Saturday, the following Saturday. Yes, sir. Any last words? We'll get the PHI on. Right. And my only last words is, if people look at the person's character, look at what they're doing, their deeds, judge people by their deeds. And if they look at who's voting for what, I'll give you an example. The utility bill things that we're paying for our governor, the Republicans refused to override that, but they were willing to override the authorization for the casino, assessment. It doesn't, I don't understand it. Okay. So voters just need to be smart, vote smart, and be aware. And women are on the rise. And I believe that Tina Sablon and whoever she picks is going to be our best bet. Sooner or later, we'll send out an invitation, whether they show up or not. We'll invite Exactly. Governor Torres, we'll invite Tina, we'll invite Arnold, and we'll have them on the air here. So All right, we'll see how this candidates for the highest office respond to the questions that is relevant in our society now, especially now what we're going through. Okay? Please invite them all, but keep in mind that we're still waiting on 6-2 to explain the 80 million. So That's right. We can just hope and see. The governor promised to explain why he used all our money the way he did, but he didn't do that either. So let's just hold them accountable. Okay, thank you, Ambrose. We'll see you in our next segment of Marianas Agupa talk show. Si Zeus Masi talo para tulo samzo ni Maningay Kuno. Dasta pan sige mo nagbini. Saludo para tulo samzo talo. Gini ni historian Marianas Agupa, si Mariana Iglesias, si Zeus Masi Marian, Maricocota, todos siya. Si Peter Santos, bueno, gigato na Islan Guahang. Iabugaw, bueno, na takfinalopi giasuntun sininti dan kulturan Marianas, si Zeus Masi Peter, dan todos si Maniku, bueno, gi Islan Guahang. Bueno, Papa Luta, si Guelo Tim, dan i Boisis, bueno, gi Aspares, dan todos si Maniku, talo di programan Marianas Agupa, si Zeus Masi. Papa, bueno, tinian si Senator Singh, si Daria, dan Loki Maliluta, bueno, na Maniku. Saludo para todos samzo. Di posible si Lutay Sidoro, lo sempre tafan sige amo nagbini. I programan Marianas Agupa, gua sempre seksyonan na para tanang husong binig ito tsago, vida di kultura, na para tanapan open siya idota local experts di asuntun kultura binig programata. Zeus Masi talo da sempre talo siya ng hulo, buong si Glenn H. Manglong niya. Inagwayza, inapamulit ang pas para todo samzo adios. Uwayza Hanzo, esta otro sábado.
Adios!